morning students, myself Basha sir. As we all familiar now with the class of solutions, right? In the last class we have discussed, we have solved problems based on molarity, molality, mole fraction and Henry's law. Okay, before that in the second video we have seen a theory part that includes solubility of solid in liquids and factors that affect the solubility of solid in liquid, right? After that we have seen solubility of gas in liquids. Okay, so factors that affect the solubility of gas in liquids, in that we have seen especially the effect of pressure. Okay, so regarding that we have seen a law that is called as Henry's law, right? So up to there we have seen in our last classes. Now it's our time to see the solubility of liquid in liquids. Okay, anyhow we have finished up with the solids in liquids, gas in liquids. Okay, so now it's a time to see liquids in liquids. Okay, before going to this one, let's see a topic of first year. That means it is related to first year heading, vapor pressure. So that's why let's have that one. That means vapor pressure. So vapor pressure, see, this is our fourth video on solution chapter. Okay, so now we have a topic that is equilibrium vapor pressure. Equilibrium vapor pressure. Okay, see, this is not new for you people because you have already seen this topic in states of matter of first year syllabus, right? See, here we have equilibrium vapor pressure. So vapor pressure will occur when you have liquids, right? So see here, I have a container. So in that container I fill it with a liquid. Okay, so now this has been closed here. So ನೀವು ಒಂದು beaker ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, so ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು liquid ನ pour ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. So now this beaker is closed by a container. Okay, so now what happens? See, ನೋಡಿ, ನೀವೀಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆ ಹೀಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, they will absorb heat from surrounding and this liquid started to evaporate, right? So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, so you know water is a solvent. Okay, so if you take here water, that is H2O in liquid form, right? So after some time it started to evaporate. That means H2O liquid is turned into H2O vapors. That means water vapors. Okay, so this process is called as evaporation. Evaporation, or you can also call it as vaporization, right? Vaporization. Okay, so water is, so by absorbing heat it started to turns into gaseous phase. That means liquid phase turns into gaseous phase. That is called as evaporation or vaporization. Okay, so ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ evaporation ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು certain stage ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ. Okay, so ಇದು evaporation ಆಗ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. It is filled with the vapors of water. Okay, because of water vapors here, as more number of water vapors are there compared to liquid phase, so that's why there will be a attraction between molecules, that is gaseous molecules. Those attractions leads to condensation. Okay, so ಈಗ ಹೆಂಗೆ vaporation ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ತರ next they started to condense. Okay, so if they started to condense means again they will come to their original place, that is a liquid phase. Okay, so like this evaporation
and condensation continues. Are you following? So forward process in there, that is evaporation, vaporization. Okay. So it will reverse. That means as soon as all the molecules combines together, it started to condense. Okay. So that leads to condensation. So reversible process will be condensation. Are you following? So here both processes are taking place. One is vaporization and one more is condensation. Okay. So this vaporization and condensation at certain stage, at particular time, it started to stop. That means it attains equilibrium. Okay. So equilibrium rate of forward reaction and rate of backward reaction same it started to attain equilibrium. Okay. At that particular time, equilibrium attained ಇಲ್ಲಿ pressure exert ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ pressure exert ಆಗುತ್ತೆ. Okay. So equilibrium ಆದಾಗ ಏನು pressure exert ಆಗ್ತಾ ಇದೆ liquid surface ಮೇಲೆ, okay, so that pressure is called as a vapor pressure. Okay. Or simply that is commonly called as equilibrium vapor pressure. Simply it can be we can say it as a vapor pressure. Okay. ಇದು vapor pressure ಅಂತ simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. You have a liquid. Okay. So ಈ liquid close ಆಗಿದೆ ಈಗ container. So surrounding in the heat na absorb ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ liquid started to evaporate. Okay. That means liquid phase turns into gaseous phase. Clear? So after some times again this vapors are condenses. That means condensation process will take place. Again they will turns into liquids. Okay. At a certain stage these two process, evaporation and condensation stops. That means equilibrium attains. At that time there will be a pressure at this area. That means above the liquid. So that pressure is called as equilibrium vapor pressure, or you call simply it as vapor pressure. Okay. That means definition of that term is the pressure exerted by the molecules of the vapor phase on the liquid phase at equilibrium at given temperature is called vapor pressure. Right? So this is the definition of vapor pressure. That is the pressure exerted by the molecules of vapor phase here. Okay. On the liquid phase. So this is liquid phase. This is vapor phase. Okay. On the liquid phase at equilibrium. So ಯಾವಾಗ ಈ pressure exert ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ equilibrium exist ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ at equilibrium at a given temperature. Okay. Temperature variation ಆಗಿಲ್ಲ. Temperature should be constant. Okay. So at that time what the pressure you are getting, that is called as a vapor pressure. Okay. So this is vapor pressure or equilibrium vapor pressure. So ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಈಗ equilibrium vapor pressure ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ now we are going to see the solubility of liquids in liquids. Okay. So liquids in liquids ನೀವು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ liquids evaporate ಆದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. Now let's see the solubility of the vapor pressure of liquids in liquids topic. Okay. So now let's see the topic, that is vapor pressure of solution of liquid in liquid.
So now we are seeing a combination of two liquids. Okay, that is vapor pressure of solution of liquid in the liquid. ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ that is the binary mixture, right? Consider we have component A and component B, right? So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. That means the pressure exerted by the combination of these two components, that is component A and component B. Okay, so ಇವೆರಡರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ P ಟೋಟಲ್ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೌಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೌಲ್ಟ್. So he gives a quantitative relationship between vapor pressure, I mean partial vapor pressure of liquids, okay, and mole fraction of components of that liquids, that is component A and B. Okay, that means he gave a quantitative relationship between vapor pressure and mole fraction of the components which are present in the solution. Okay, so that law is called as the Raoult's law. Okay, so vapor pressure of solution of liquids in liquids ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ he is going to relate a quantitative relationship between partial pressure and the component. The component is represented by mole fraction, that is X. Alva, that is molar fraction. So now he is going to relate these two, that is vapor pressure. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು component A ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is PA, component B ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is PB. Okay, so ಈ ಎರಡು ರಿಲೇಷನ್ ನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, that is partial vapor pressure of components to mole fraction of that components. Okay, so in vapor phase with the solution phase. Okay, that is called as Raoult's law. Following. So ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Raoult's law ಅಂದ್ರೆ for a solution of volatile liquids. Okay, make sure this rule, I mean this law is applicable only for volatile components, I mean volatile liquids. Okay, so that's why the first beginning is like this, that is for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure, or simply you can call it as the partial pressure of each component in the vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the component in the solution phase at given temperature. So this is the statement of Raoult's law. Okay, so now we have it relates the partial pressure of the components to mole fraction of the respective components in the solution phase. Okay, so what it states Raoult's law, for a solution of volatile liquids, it's very important. Okay, you need to take only volatile components here. For a solution of volatile liquids, the partial pressure of each component in the vapor phase is directly proportional to mole fraction of the component in the solution phase at a given temperature, right? So this is the statement. Now if you want to relate with the mathematical relations,
Then see here, this is the PA. PA means partial vapor pressure of component A. Okay, is directly proportional to mole fraction of that component. That means we are seeing component A means mole fraction of component A. Okay, so this is Raoult's law. If we remove this proportionality, then PA is equal to PA naught into X. PA naught into X. So this is a partial vapor pressure of an individual component which is present in the mixture. Okay. So now PB, similarly, if you want to state a Raoult's law for component B, then PB is directly proportional to mole fraction of component B. Okay. Then PB is equal to PB naught into XB. PB naught into XB. So these two are Raoult's law for two different components which are present in a binary solution. That too, liquids and liquids. Those liquids are volatile. Okay. So that is Raoult's law. Are you following? So that is PA is directly proportional to mole fraction of component A. So PA is equal to PA naught X. Okay. So PB is directly proportional to mole fraction of component B. That is PB is equal to PB naught into X. Okay. Simple ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಿ. ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ವೋಲಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಎವಾಪರೇಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಈ ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಬ್ರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಬಿ. That means this total pressure is equal to sum of the partial pressure of component A and partial pressure of component B. You know that is Dalton's law of partial pressures. Okay. So iವೆರಡು total pressure ಇದೆ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ A ಗೆ, that is directly proportional to mole fraction of component A. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಿ ಏನಿದೆ ಅದರದಷ್ಟೇ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಬಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ತೆಗೆದಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಿ ಎ ನಾಟ್ ಆರ್ ಪಿ ಬಿ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಸರಿ ಪಿ ಎ ನಾಟ್ ಪಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿ ಎ. ಓಕೆ, ಪಿ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ component A. Okay, similarly you have XA, that means mole fraction of component A. Okay, so now PB ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನು ಅದೇ ತರ PB ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ vapor pressure of component B. Okay, similarly mole fraction of B means that is mole fraction of component B. Okay, ಓಕೆ ಸರ್, 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಪಿ ಎ ನಾಟ್ ಅಂಡ್ ಪಿ ಬಿ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ರಿಫೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎ ನ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಿ ನ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ,
and these two are volatile components. Okay, so ಈಗ ಇದು ಒಂದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇದರದೊಂದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Following these two are now separated in different containers, that is container A and container B. Okay, so now ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಇದರದ್ದೇ ಆದಂತ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ದಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇನ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, that is denoted by PA0. Okay, similarly here it is PB0. Okay, that means PA0 means partial vapor pressure of pure component A. Pure component A. Component A ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಾವು PA0 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Similarly, so here PB0 means that is partial vapor pressure of pure component B. Got it? So this is the terms which are there in Raout's law equations. Okay, so this is Raout's law statement, mathematical equations, and the terms which are used in this equations. Okay, so that is Raout's law. Okay, now let's see ಕೆಲವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಇವು Raout's law ನ ಒಬೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ Raout's law. Raout's law for a solution of two liquid components. Okay, so now we are seeing liquid components only. Okay, now let's see. So now ನಿಮಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ, ಸೊ P total is equal to PA plus P. Okay, you know in last equation that is Raout's law, that is PA is equal to PA0 into XA, right? And PB is equal to PB0 into XB, right? So now if you substitute here, that is P total is equal to PA. PA means PA0 into XA. PA0 into XA. Okay, plus PB means PB0 into XB. Are you following? Okay. So in the last class ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ two components is always equals to 1. That means in case of binary solutions, mole fraction, I mean the sum of the mole fraction of two components is equal to 1. That means mole fraction of A plus mole fraction of B is equal to 1 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ ನೀವು mole fraction of component A ನ ಏನಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ mole fraction of component A is equal to 1 minus mole fraction of component B ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ P total is equal to PA0 XA ನ 1 minus XB plus PB0 into XB. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ A ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ B ಇತ್ತು. ಸೊ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ತರ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ A ಇಲ್ಲ, we have only component B. Okay, that means P total is equal to PA0 minus PA0 into XB plus PB0 into XB. Okay,
ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಹೊರಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಿ ಹೊರಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಬಿ ನಾಟ್ minus, okay, PA naught into XP. Okay, that is mole fraction of component B. So this is P total, that is vapor pressure of a total solution is equal to PA naught plus PB naught minus PA naught into XP, that is mole fraction of component B. Okay, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದು ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು, ಓಕೆ, ಎರಡೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ Raout's law for the proceedings. Okay, after this, now let's see graph for this one. Okay, now I am going to draw a graph of partial vapor pressure versus mole fraction. So this is vapor pressure, and here also it is vapor pressure. You can also call it as partial vapor pressure. So here it is a mole fraction, that is x. Okay, so now ಇದು component B ಆದರೆ this is component A. Are you following? If you proceed like this, that means component B goes on increases. If you proceed like this, that means component A goes on increases. Okay, so now let's see, ಇಲ್ಲಿ XB proceed ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, so component B is 0. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ proceed ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ component B ಇಲ್ಲ. Okay, so that's why component B is equal to 0. Mole fraction of component B is equal to 0. So if it reaches here, that will be maximum, that is 1. You know that is mole fraction of any component is always 1, right? That means maximum value is 1. So now ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ mole fraction of component A ಬಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ proceed ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. That means mole fraction of component A is 1 here. ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ component A ಮಾತ್ರ ಇದೆ, B ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ B ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ A ಇರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರದ್ದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ A ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ A ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ B ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, here if there is no component B means its maximum, that means the partial pressure of pure component is denoted by this one, that is PA naught. This is the position. Okay, so ಈಗ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ A ಗೆ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ, B ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ B ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, as you goes on adding component B, then the partial vapor pressure of pure component A ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ B ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So that's why it goes on decreases like this. Okay, you following? Similarly, if you consider for component B, so ಇಲ್ಲಿ component B is 0, but ಇಲ್ಲಿ component B maximum, that is 1. So component B ಮಾತ್ರ ಇದೆ, component A ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ component A ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ component B ದಿಕ್ಕನ, that is maximum partial pressure, that is denoted by PB naught. Okay, now if you goes on adding component A, then the partial vapor pressure of component B decreases. Are you following? So this is PA, partial pressure of component A. This is PB, partial pressure of component B. Okay, now ನೋಡಿರೋದು total solution.
total solution. That means resultant of these two. That is sum of partial pressure of component A and partial pressure of component B. Eradu ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ that will be the graph like this, a straight line. That is P total is equal to PA plus P. Okay, so this is Raout's law for ideal solutions. That means ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಲಾನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಬೆ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಅವನ್ನ ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ Raout's law's graph. Fine, for component A and component B. Okay, add ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರದ್ದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅವೆರಡೂ ಸೇರಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ Raout's law. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಏನು ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ದ ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದಲ್ವಾ, ದ ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ over the solution, the total vapor pressure over the solution is directly proportional to mole fraction of the component A or B. Okay, so ಈ total vapor pressure ಏನಿದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಿ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮೇ ಬಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎ ಆರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಓವರ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎ ಆರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. The total vapor pressure over the solution phase is linearly with the mole fraction of the component B or A. Okay, fine. That means the total vapor pressure of the vapor phase of the solution varies linearly with the mole fraction of the ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹಾಕಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಐದರ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲಿ ನೀವು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎ ಆದ್ರೂ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಿ ಆದ್ರೂ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಎ ಇಂಟು ಪಿ ಟೋಟಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಐದರ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಿ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಎ ಪಿ ಟೋಟಲ್, ವೇರ್ ವೈ ಎ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎ. ಸೊ ಪಿ ಎ ಇಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎ and P is P total. Okay, similarly for component B is equal to PV is equal to YB into P total. Generally we will know that PI is equal to YI into P total. Okay, like this you next components ಬೇಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ partial vapor pressures calculate ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so this is the conclusion of this equation. Okay, that is Raout's law basis ಮೇಲೆ graph ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, equation derive ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So on this equation we are going to conclude. So that conclusions are these three. Okay, so this is graph. ಈ graph correct ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ those solutions are ideal solutions. Okay, so far we have seen Henry's law
and Raout's law. Correct? Henry's law for we have seen in the solubility of gas in liquids. Raout's law, it's for two liquid components, that too for volatile liquids, that is liquids in liquids. Okay. So according to Henry's law, you know the statement, right? So P is equal to Kh into X, that is partial pressure of gas is directly proportional to mole fraction of the respective mole fraction of the component which are present in the solution. Okay. So here we have a constant, that is Kh, Henry's constant. If you write Raout's law, it is Pa component A by Pa is equal to Pa naught into Xa. Right? So now components better generally you can denote it as Pi naught Xi. Okay. Say ಎರಡು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ. Right? So if these two are seems to be like similar, following, but the only difference is these two, that is constant. Here it is Henry's constant, here it is partial vapor pressure of pure component. Okay. So in case Kh is equal to Pi naught following, both are same. Right? So that's why it can be stated as Henry's law is a special case of Raout's law. Okay. So both are interchangeable. That means Raout's law ಏನು ಬಂತು ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಅದು ಸಿಮಿಲರ್ ಟು Henry's law ಇದೆ, ಬಟ್ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ದಟ್ ಇಸ್ Kh and Pi naught. If these two are same, then Henry's law is a special case of Raout's law, or you can say it as Raout's law as a special case of Henry's law. Okay. So this is Henry's law and Raout's law with related to solubility of gas in liquids and solubility of liquids in liquids. Okay. So ಈಗ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳು Raout's law ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಬೆ ಮಾಡಬೇಕು ಓವರ್ ಎ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು there are two types of solutions. Okay. One is ideal solution and one more is non-ideal solution. So ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಬೆ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ, ಯಾವ ಒಬೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವನ್ನ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಯಾಕೆ ಐಡಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ. Similarly, in exact same manner, here also we are going to see ideal solutions and non-ideal solutions. The solutions which obeys Raout's law at all temperature ranges, that is called as ideal solutions. If it doesn't obey Raout's law over a range of temperature, okay, so that is called as, those are called as non-ideal solutions. Okay. Again, gases ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವು, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. Okay. So what are these ideal solutions? Okay. It means the solutions which obeys Raout's law at all temperatures, range of temperatures, that is called as ideal solutions. Okay. ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳು Raout's law ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾವೋ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು
ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಏನು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂದಾಗ ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ or absorption of heat. Okay, that is delta H mixing is equal to 0. That means neither heat is evolved or nor heat is absorbed. Okay, so this is the condition. Following ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು 0 ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೀಟು ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೀಟು ಸರೌಂಡಿಂಗಿಂದ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದಟ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ is equal to 0. Referring. Okay, that means V total ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ total solution ಏನಿದೆ, that must be equal to sum of the volumes of component A and component B. Okay, so ಹೀಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ delta V mixing is equal to 0. Okay, so next ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. Now just we are seeing the characteristics of ideal solution. Okay, delta H mixing is equal to 0 and delta V mixing is equal to 0. Okay, next, as you know, component A, that means component A ನಾವು solvent ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. Okay, component A and component B, that means ಇದು solute components, ಇದು solvent components. Are you following? So solvent components ಇನ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ಓಕೆ, ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ರಿಫೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಎ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದರೆ, ಐ ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫೇವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ in detail regarding ideal solution and non-ideal solution, and in case of non-ideal solution, that is positive deviation and negative deviation. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.